So, super like we write the test cases tell okay filter right? Okay. మీకు సింపుల్ ఇస్తాను. టెస్ట్ కేసెస్ ఫర్ పెన్ రాయండి. పెన్ ఫంక్షనాలిటీ. ఐ మీన్ యూ నో పెన్ రైట్? పెన్ పెన్సిల్, సో సింపుల్గా రాయండి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ పెన్ తీసుకుంటాను. సో సో పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ సినారియోస్ లైక్ సింపుల్గా ఫంక్షనాలిటీ సినారియోస్ అంటే సో మనకి ఇంక్ పెన్నా, బాల్ పాయింట్ పెన్నా, జెల్ పెన్నా, లేకుంటే ప్రాపర్గా రాస్తుందా లేదా పేపర్స్ మీద, లేకుంటే అదర్ సర్ఫేస్ మీద రాస్తుందా, సో కన్సిస్టెంట్గా రాస్తుందా లేదా, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లైక్ స్మెల్ వస్తుందా, సో పెన్ ఈజ్ విత్ క్యాప్ ఆర్ వితౌట్ క్యాప్, సో వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ మీ మైండ్లో ఏదో వస్తే రాయండి. So pen is working on the less temperature or higher temperature negative scenarios like with zero gravity or పెన్ వెట్ అవుతే ఏమన్నా ఇష్యూ అవుతుందా, సో ఎంత ఫాస్ట్గా రాయగలుగుతుంది ఇన్ డిఫరెంట్ సర్ఫేసెస్. సో మీకు నేను మెన్షన్ చేస్తాను, ఐ మీన్ ద సినారియోస్, యూఐ సినారియోస్, లైక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ సినారియోస్, అంటే యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ వాళ్ళు ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. సో సేమ్ లైక్ పెన్సిల్ బ్రాండ్ లోగో ఉందా, ఉంటే విచ్ పొజిషన్లో ఉంది, వాటర్ బాటిల్. ఓకే. I see only 2 persons. Try to add yours as well, the remaining whoever they are. Okay. Pratibha, Kiran, and Satish. I see Satish. Your test cases. Okay. So we'll start with the Q&A, question and answer session. సో మీకు టెస్ట్ కేసులు రాయగలుగుతున్నారా లేకపోతే ఇక్కడ స్ట్రక్ అవుతున్నారా? స్ట్రక్ అయితే మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. నో ఇష్యూస్. ఎల్స్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే. సో మోస్ట్లీ మనకి సెషన్స్, ఓకే, నేను రేపు ఎల్లుండి కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను. నేను గ్రూప్లో టెక్స్ట్ చేస్తాను. 28, 29 అండ్ 30 సో సెషన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ట్రై టు అటెండ్. ఓకే. సో యూటిలైజ్ దోస్ సెషన్స్. ఓకే. సో మీరు ఈ టెస్ట్ కేసులు రాస్తేనే మీకు ఫ్యూచర్లో యూజ్ అవుతుంది. సో అండ్ Q&A మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను. సింపుల్ సింపుల్ వన్స్. సో we'll start with this Q&A. Okay. So question and answers.
Yeah. Mm. So, what is SDLC? ఎవరైనా ట్రై చేస్తారు? What is SDLC? We already discussed. Anybody wants to try? It's a software development life cycle. Yeah, correct. Good one, Pratibha. The So, development team uses to design and build the software. okay. In this process, Yeah, correct. Exactly. Yeah, good one, Pratibha. So, like SDLC, like as you told, like it's a kind of a process where we use it to design and develop the software and even to test the higher quality. So what else it consists of? It consists of the various phases like what are those planning, requirement analysis, design, implementation, testing, and the deployment, even the maintenance. Okay, so you got it right. So the STLC, the phases. So mainly it's used for the design and development and even for the testing. It has a planning, requirement analysis, design, implementation, testing, and development, even this maintenance also. These are the phases. What is the purpose of the requirement analysis or else gathering phase? Anybody wants to try? సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ అనేది ఎందుకు పెట్టుకుంటాం? సో అది వచ్చేసి మనకి స్టార్టింగ్ ఫేజ్ అన్నమాట. We can forecast the issues, sir. యా, partially correct. So apart from that, even like to understand the stakeholders needs. సో స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటాం అనమాట. సో దానికోసం రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం. సో అందులోనే ఉంది పేరులోనే. సో వాట్ వి డూ, సో వి విల్ కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీ అండ్ నాన్ ఫంక్షనాలిటీ రిక్వైర్మెంట్స్. అసలు సో ఒక పర్సన్ వచ్చినారు మీ దగ్గరికి, వచ్చి ఆ, నాకు ఒక యాప్ బిల్డ్ చేయమన్నారు. సో మీరు యాప్ బిల్డ్ చేయగానే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి బ్లైండ్గా బిల్డ్ చేయరు కదా, అడుగుతారు ఫస్ట్ అసలు యాప్ నేమ్ ఏంటి, ఏం పెట్టాలి, లేకుంటే యాప్ లోగో ఏమి ఉండాలి, లేకుంటే యాప్లో కైండ్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎవరు ఉండాలి. సో ఈ ఆ, సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎవరు ఇస్తారంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటాం వాళ్ళని. సో మనం క్యాజువల్గా డిస్కస్ చేసేదే ఈ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేస్. ఓకే, నాట్ ఆల్ మోడల్స్.
we have in STLC. Mainly మీకు 2 చెప్పాను. I think almost అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. But anybody wants to try what all models we have in this SDLC? Software Development Life Cycle లో ఏమేమి ఉన్నాయి? I'll give you a hint. Waterfall model. model, Yeah. spiral model, Yeah. incremental model, Okay. agile model. Yeah, fine. Good one from you. Mhm. Yeah, fine. Design, implement, testing, deployment. Purpose ఏంటిది? To collect information about system and documentation. So since we have waterfall model, spiral, iterative, team we have, and agile model. సో ఇందులో మెయిన్గా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ agile ఒకటే, నాట్ ఈవెన్ ద వాటర్ఫాల్ మోడల్. ఓకే, సో okay, so these we can expect the simple questions. So there might be a critical or complex questions they can ask, but these are simple questions. Some of the questions they will ask from the SDLC. Okay, so we will move to the STLC. So what is STLC? Software testing life cycle. Yeah. So This process is used to test the software and ensure the quality. this is the full form is software Software testing testing life cycle. life cycle. So mainly, like what else we cover here, like it involves in the different stages where we will start the requirement, same as the requirement analysis we will start, and we will close with the testing phases. So what are those testing phases? What are the phases we have in the STLC? Requirement analysis, Yeah, testing planning, yeah, test case preparations, yeah. environment setup,
Well, environment. Test execution. Yeah. Execution. Test closer. సో మనం ఇవన్నీ ఫాలో అవుతాం అనమాట. And the sign off, sir, last. Yeah. Test sign will give it. So these are the different stages in the test phases. So we already discussed in detail what is test planning. So what is a test case development? What is a test case execution? Like in the test case planning, so we'll prepare create a test strategy document where we will include a scope of the testing or resource requirements, what are the risk and the time and the timelines we needed. Like if you see రిసోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఎంతమంది కావాలి మనకి, రిస్క్ అంటే ఇందులో ఏమైనా రిస్క్ ఉందా, ఐ మీన్ ఏమన్నా ఫంక్షన్ అంటే మనం కవర్ చేయలేమా, ఇప్పుడు టైమ్ లైన్స్ అంటే డెడ్ లైన్స్, సో ఎప్పటి లోపల మనం టైమ్ లైన్స్ కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ విల్ కాల్ ఇట్ హియర్. ఆర్ ఇన్ ద టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్ we will prepare the test cases with the test data, okay, for various conditions. And test execution, what we'll do in general, like we'll do the actual testing on that. So testers need to log a defects if actual testing is not meeting or not matching with the expected one. So what is a test sign off? What we'll do here. Right. So what exactly in the test sign off happens? In the test sign off, will all when we complete all the testing parts, like one by one, the phases and all in the different kinds of testings and the functionalities, we'll document all those information and we'll share it with the stakeholders within the team, saying we have completed the testing. You can go ahead with the next level of process in the SDLC. Like once the testing is completed, we will do the deployment, right? You can continue with the deployment activities. So we'll communicate this through maybe in the Teams, in the mail. So mostly we will do through the Outlook only. So we'll drop a mail to the all the persons who need to have the attention. Okay. So these comes under the SDLC. In the Agile also they will ask. So what exactly, what is Agile? They will ask.
exactly we do this way. Okay, I'm telling you. So what exactly this agile is? Agile అంటే మనకి సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ అజైల్ అంటే ఏంటంటే స్పీడ్ అని అర్థం. ఓకే, సో అందుకే దానికి అజైల్ అని పెట్టినారు. సో అజైల్ మెథడాలజీస్లో ఇన్ జనరల్ ఏంటంటే ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. అంటే ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే ఓకే, సో ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్లో ఇటరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఆ, చేసిన దాన్నే రిపిటేటివ్ సైకిల్ మోడ్లో మనం మళ్ళీ చేయడమే ఇటరేషన్ అంటాం. సో విల్ డూ ద ఇటరేటివ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ద కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ ద క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్స్. సో ఇందులో మెయిన్గా ఏం ఫోకస్ చేస్తామంటే ఇన్ జనరల్గా iterative development and between cross-functional teams. Okay. So what it is exactly? Agile mainly focus on delivering small workable increments of software in relative and adaptive manner. Okay. Okay. So just a second. Yeah. సో మనకి అజైల్ మెథడాలజీ ఎందుకంటే సింపుల్ చెప్తాను మీకు ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్. మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్. సో ఇంటర్వ్యూస్లో ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూవర్ మీకు ఏమన్నా అడిగినప్పుడు యూ డోంట్ నీడ్ టు హెసిటేట్. మీరు తడబడాల్సిన అవసరం లేదు, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వస్తే ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి. ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి రావట్లేదు, యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్, మదర్ లాంగ్వేజ్. సో టెల్ ఇట్ ఇన్ ద తెలుగు ఆర్ హిందీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యూ షుడ్ you want, you should able to convey whatever you want to tell it. Okay, సో మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది వాళ్ళకి కన్వే అయితే చాలు, వాట్ ఎవర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్. సో టెల్ దెమ్ ఐఎమ్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ దిస్ లాంగ్వేజ్, ఐ కెన్ టెల్ ఇట్. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఇంటర్వ్యూస్ క్రాక్ చేయాలంటే సంథింగ్ మీకు తెలుసు, సో అది డిఫరెంట్ వేలో చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు మాన్యువల్ ఒక సినారియో ఇస్తారు వాళ్ళు, ఒక సినారియో వచ్చి చెప్పమన్నప్పుడు అని డిఫరెంట్ వేలో ఎట్లా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు, ఎట్లా టెస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో రిజాల్వ్ చేయొచ్చు. సో దట్ వాట్ దే చెక్, కైండ్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ థింకింగ్. ఓకే, అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో క్యాండిడేట్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాడు. ఓకే, యు ఆర్ టెల్లింగ్ ద రాంగ్, మీరు తప్పు చెప్పినా కూడా యూ షుడ్ టెల్ ఇన్ ద కాన్ఫిడెంట్ వే. ఓకే, అండ్
యూ షుడ్ బి క్లియర్. సో మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో తడబడొద్దు, మీరు క్లియర్, క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్. ఓకే. సో దిస్ అజైల్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు మనం వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో అంత ప్రాజెక్ట్ ఒకేసారి తీసుకొని కంప్లీట్ చేసి కస్టమర్స్కి ఇస్తాం. సో దెర్ ఇస్ సమ్ ఇష్యూ విత్ దట్. సో వాట్ విల్ డూ, మనం ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ అనుకున్నామో దాన్ని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం అనమాట. మీకు ఇది చెప్పినో లేదో, ఐ టెల్స్ వన్స్ అగైన్. సో మనకి విజన్ ఉంటుంది. ఓకే. విజన్ అంటే మన ప్రాజెక్ట్ విజన్ అనుకోండి. ఆ విజన్లో వచ్చేసి మనకి ఎపిక్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ విజన్నే ఒక పెద్ద పెద్ద ఎపిక్స్ అంటే మొత్తం విజన్ని డివైడ్ చేస్తాం ఫస్ట్. ఈ ఎపిక్స్ ఏంటంటే క్వార్టర్ వైజ్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ అ క్వార్టర్? క్వార్టర్ అంటే 3 monthsని మనం క్వార్టర్ అంటాం, 3 continuous monthsని. సో ఈ క్వార్టర్కి మనం ఏం అచీవ్ చేయాలి, తర్వాత ఈ క్వార్టర్లో ప్రతి ఒక్క స్ప్రింట్ ఈ ఎపిక్స్ని ఏం చేస్తాం, మనం స్టోరీస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ స్టోరీస్ని మనం స్ప్రింట్ వైజ్ చేస్తాం. స్ప్రింట్ అనేది 14 days ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద హైరార్కీ అన్నమాట. టాస్క్లు క్రియేట్ చేస్తాం. టాస్క్లు అనేటివి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, ఒక స్టోరీ మీద ఇద్దరు డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తే ఓకే, అంటే స్టోరీ అనేది 100%లో ఉంది. 100%లో అసలు ఏ డెవలపర్ ఎంత పర్సెంట్ కంప్లీట్ చేసింది. సో ఇండివిజువల్ మనం ట్రాక్ చేయడానికి టాస్క్లు క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఎపిక్స్ ఉంటాయి, ఎపిక్స్లో స్టోరీస్ ఉంటాయి. సో వాటిని మనం ఏం చేస్తాం, విల్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద స్మాల్ వర్కబుల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ ద కొలాబరేషన్ ఇన్ ద అడాప్టివ్ మేనర్. సో అది కూడా ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే, ఇందులో వాటిని చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా స్ప్లిట్ చేసి ఆ, ఏదైతే ప్రయారిటీగా కంప్లీట్ చేయాలో దాన్ని మనం పిక్ చేసుకుంటాం. ఓకే. వాట్ ఆర్ ది మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అజైల్? ఎనీబడి వాంట్స్ టు ట్రై? సో అసలు మధ్యలో మనము అజైల్ ఎందుకు చేస్తాం, వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చేయొచ్చు, వై వీఆర్ ఫాలోయింగ్, అండ్ దానివల్ల మనం కైండ్ ఆఫ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ వి ఫాలో. Collaboration. Yeah, that is one of the point. So there are many points you can try. Collaboration with different teams you can do. That's one thing. ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ మెయిన్గా మనం ఏ వర్క్ చేసినా మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఒకటే. ఐదర్ యూ టేక్ ఐటీ బిజినెస్, నాన్ ఐటీ బిజినెస్, ఏ బిజినెస్ తీసుకున్నా మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయాల్సింది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో మెయిన్లీ వి ఫోకస్ ఆన్ ది కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టు ద కంటిన్యూస్ డెలివరీ. సో how is the value we are giving, the valuable delivery we are giving to a customer. సో మనం వర్క్ తీసుకున్నప్పుడు ఒకలాగా, తీసుకున్న మధ్యలో ఒకలాగా ఉండలేం కదా. స్టార్టింగ్ తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఒక కన్సిస్టెంట్గా ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది డెలివరీ చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే. అండ్ వాట్ నెక్స్ట్? This is the one point. This is also one point.
points. You can try. మనకి అజైల్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. You can mention those in the principles itself. Okay. So, In Agile, we can modify any data at any steps, sir. అంటే Yeah. వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో మనము అంటే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ తర్వాత డెవలపర్స్ ఇంకా కంటిన్యూగా స్టెప్స్ తీసుకుంటాం కదా సార్. correct. అదే అట్లా అంటే ఎక్కడైనా మాడిఫై చేయొచ్చు కదా సార్ డేటాని. So what kind of we'll do? We'll welcoming the changes, changing in the requirements. Okay, even in the late development process. సో మనకి ఈ అజైల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధ్యలో ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్స్ వచ్చినాయి వాటర్ ఫాల్ మోడల్ చేంజ్ అవ్వలేము. కానీ వేరేస్ ఇన్ దిస్ అజైల్ you can take up the requirements in between. That is actually advantage for the agile. You can say that is one of the disadvantage for the testing team. So it is one of the challenging. ఎట్లనో చెప్పాలా. సో మీరున్నారు, సో స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవగానే వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వర్క్ స్టార్ట్ చేసినారు, స్టార్ట్ చేసి ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేసులు రాసిస్తున్నారు. కానీ మేబీ ఒక 4 days తర్వాత రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి చేంజ్ అయ్యాయి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? సో అగైన్ యూ నీడ్ టు prepare the test cases, right? So that's the issue. Okay. Just yeah. So where are we? So um, so okay. So that's the one thing. Just 1 minute.
So, um, so we'll do the continuous delivering, okay? Delivering the working software frequently in weeks rather than months. Okay, that's the one thing. And so that's the one thing. And so daily we'll have the close conversation between the stakeholders and the business people. And kind of continuous technical excellency, like kind of whatever the design we are doing, that should be in a proper way. Okay. So um, there is one thing. So this might not be asked in the interview, but you need to have the knowledge on this. What are the popular agile frameworks we have? I think I have not covered this one. So we have, the Scrum. In the Agile, mostly we follow the Scrum only. Apart from that, we have this Kanban board center, like extreme programming, lean. Okay. So what exactly is a Scrum? What is Scrum? Anybody wants to try? అసలు స్క్రమ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి? అందులో మనం ఏం చేస్తాం? సింపుల్ చెప్పేస్తాం. సో స్క్రమ్ అనేది ఒక అజైల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనమాట. ఓకే, మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, అజైల్లో మనకు చాలా ఉన్నాయి. అజైల్ మెథడాలజీస్లో స్క్రమ్ అనేది మెయిన్గా యూజ్ చేస్తున్నాం. సో స్క్రమ్ ఈజ్ ఎ framework that uses time boxed iteration. Okay, called the sprints. ఓకే, మనం ఒక టైం బాక్స్లో పనిచేస్తాం. ఆ స్ప్రింట్స్ ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి?
which is typically 2 to 4 weeks long. So ఎవరెవరు ఇలా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు? స్క్రమ్, involves roles such as product owner, ఇంకా స్క్రమ్ మాస్టర్, ఇంకా డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ టీమ్. సో దట్ ఈస్ స్క్రమ్. సో మనకి ప్రోడక్ట్ ఓనర్ చేంజ్ చేస్తాడు. ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా టీమ్స్ అనేవి డెలివరీ చేస్తున్నాయి లేదా బిజినెస్కి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవి చూసుకుంటాడు. ఓకే, సో సేమ్ యాజ్ స్క్రమ్ మాస్టర్ ఏం చేస్తాడు? సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారా అదంతా కూడా స్క్రమ్ మాస్టర్ చూసుకుంటాడు. డెవలప్మెంట్ టీం మనకు తెలిసిందే, డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. సో ఇంకేముంది స్ప్రింట్. So anyone wants to try what is the product backlog? What is product? Let's stop it here. It's a product backlog until డిస్కస్ చేసుకుందాం. యాక్చువల్లీ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్స్ అని ఉంటాయి కొన్ని. సో అసలు ప్రోడక్ట్ బ్యాక్స్లో మనం ఏం ఉంటాయి దాన్ని యూజ్ అయింది అజైల్లో. సో సింపుల్గా ప్రోడక్ట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే ఏం లేదు. వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్స్ వీ వాంట్ టు యాడ్ ఫర్ ఏ అప్లికేషన్? వాట్ వీ డూ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ని అందులో పెట్టుకొని ఆ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ మేనేజ్ చేస్తాడు అనమాట. అంటే మేబీ ఒక 10 ప్రోడక్ట్స్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకు సాఫ్ట్వేర్కి యాడ్ అవ్వాలి. బట్ ఏంది, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ అవేందో తెలియదు. సో అవన్నీ కూడా మనం ప్రోడక్ట్ ఓనర్తో చెక్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, so far it's clear, right? Or any doubts, like any questions on this, like what are we discussed? సో రేపు మీకు ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ యూ, మోస్ట్లీ రేపు టెస్ట్ కేసెస్ మీద, డిఫెక్ట్స్ ట్రాకింగ్ మీద, సో వాట్ ఆర్ ద వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద మాన్యువల్ టెస్టింగ్ దాంట్లోంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? Okay. మనం సేమ్ టైం మనం కలుపుతాం. Mostly we'll try to cover up all the questions from the testing point 28, 29, 30. So if yeah, like okay, fine. Thank you.